వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి ARCA అనమాట, ఇంటర్నేషనల్ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ పౌడర్ మెటలర్జీ అండ్ న్యూ మెటీరియల్స్, ARCA అనమాట. ఇది మన హైదరాబాద్లో అయితే ఉన్నది, లొకేటెడ్ ఇన్ బాలాపూర్, హైదరాబాద్ అనమాట. ఇదైతే మనకి కొత్త నోటిఫికేషన్ అయితే జారీ చేసింది, ఒక 1 వీక్ అవుతున్నది. అయితే ఇది అప్లై ఆన్లైన్ లింక్ అయితే ఈరోజే యాక్టివేట్ అయింది అనమాట. దీనికోసం అయితే వెయిట్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో చేయడానికి. మనకి వేరియస్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి, చాలా వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్, తర్వాత మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇంకా అవి కాకుండా ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటరు, ప్రాజెక్ట్ అనలిస్టు అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఎడ్యుకేటివ్ అసిస్టెంట్ అనమాట. ఇలా వేరియస్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈ ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, దీనికి బేసిక్ ఎలిజిబిలిటీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అనేది చూసిన తర్వాత అయితే ఈ అప్లై ఆన్లైన్ అనేది ఎలాగా అనేది ఒకసారి చూద్దాము. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయితే ఉన్నది, డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ అనమాట. ARCA HRD PMU RECT 1/2022 అనమాట. ఇదన్నమాట మనకి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్. ఇది మనకి అటానమస్ R&D సెంటర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట, గురుగ్రామ్ అనమాట, హర్యానా. దానికి సంబంధించి మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫర్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ ఫర్ టైమ్ బౌండ్ స్పాన్సర్డ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. లాస్ట్ డేట్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ 31 జూలై 2022 అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకైతే స్పాన్సర్డ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. డ్యూరేషన్ వచ్చేసరికి పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years ఫ్రమ్ మే 2022 అనమాట. అంటే మనకి 2027 వరకు ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఇంకా మనకి ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి వేకెన్సీస్ అయితే మనకి జాబ్ లొకేషన్ వచ్చేసరికి ద సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి పోస్టెడ్ ఎట్ ARCA's లైజన్ ఆఫీస్ లొకేటెడ్ ఎట్ గురుగ్రామ్, నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్, NCR, ఢిల్లీ, హర్యానా అనమాట. అయితే ఈ ARCAకి మన హైదరాబాద్ అండ్ చెన్నై అండ్ గురుగ్రామ్ వీటిలో అయితే మనకి బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ సెడ్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసరికి మనకి నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్ NCR, ఢిల్లీ, హర్యానాలో అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించి మనకి మంచి పే స్కేల్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ అనమాట. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఒకటే ఉన్నది. అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ 40 years ఇచ్చారు. దీనికి వచ్చేసరికి ఫిక్స్డ్ కన్సాలిడేటెడ్ శాలరీ వచ్చేసరికి 80,000 పర్ మంత్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక మనకి BE BTech ఇన్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ IT ఆర్ MSc ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఏదైనా పర్వాలేదు. ఇంకా మినిమం అయితే 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ IT ఎన్విరాన్మెంట్లో అయితే ఉండాలన్నమాట. అది బేసిక్. ఇంకా మన జాబ్ ప్రొఫైల్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు. ద క్యాండిడేట్ సెలెక్టెడ్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్, హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికెంట్స్ డేటా, దేర్ ప్రాసెసింగ్, జనరేషన్ ఆఫ్ MIS రిపోర్ట్స్ and timely completion of the assignment tasks. That is the profile of that position. Next వచ్చేసరికి ప్రాజెక్ట్ అనలిస్ట్, ఇదైతే ఒక పొజిషన్ ఉన్నది. అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ 35 years. The fixed amount of salary is 60,000 per month. Master's degree in social sciences or equivalent and 1 year experience in study, research, impact analysis of government schemes, programs, etc. The next one is project executive assistant. There are 10 vacancies are there. Upper age limit is 35 years. The fixed amount is 45,000 per month. There are 6 for OIC, 2 for OBC, 1 for SC and 1 for EWS are allotted. For this vacancy, the basic eligibility qualification is BE BTech in computer science, information technology or MC or MSc in science and technology areas or equivalent or BSc, 3 years full-time diploma in computer or equivalent from a recognized university. BE BTech in computer science, IT, otherwise MCA, otherwise MSc in science and technology areas or equivalent.
Otherwise, BSc 3 years full-time diploma in computer. BSc with full-time diploma in computer or equivalent from rigorous university institute. Experience 3 years experience for BTech, BE or MCE or MSc. 5 years for BSc and diploma candidates. There is no confusion. BSc or 3 years full-time diploma, anyone is eligible for this project executive assistant vacancies. Next one is project data entry operator. There are 10 vacancies are there. Upper age limit is 35 years. Fixed amount of salary is 24,000 per month. Reservation for OC 6, OBC 2, SC 1 and EWS 1. For this, the qualification is BSc in science and technology areas or 3 years full-time diploma in computer or equivalent. Either BSc science and technology, otherwise 3 years full-time diploma in computer or equivalent, or any graduate from rigorous university institute. Any graduate also can apply to these project data entry operators. The experience is 2 years experience for BSc diploma candidates, 5 years experience for any graduate in IT environment for data entry, etc. Desirable working experience in similar area of an organization involving data processing and handling. MS Office and good communication skills are required. The next one is project multitasking staff, MTS. 4 vacancies are there. The upper age limit is 25 years and the fixed amount of salary per month is 20,000. OC 3 and OBC 1. There are 4 vacancies are there. The basic eligibility criteria is 12th or intermediate, otherwise ITI, pass or equivalent. Anyone, 12th, intermediate or ITI. At least 1 year experience in office industry is required. Shall be able to carry out multitasking activities in the sponsored project. This is the basic eligibility criteria for various vacancies in ARCI. The selection process involves for project coordinator and project analyst will be through online or personal interview for the shortlisted candidates. The next one is project executive assistant and project data entry operators will be through personal interview followed by skill test data entry. Next one is multitasking staff will be through written test. Through written test only the MTS vacancies are filled. Here the application procedure is given. Place of posting. All selected candidates will be posted to ARCI liaison office located at Gurgaon, Delhi, Haryana. Depending on the project requirement, posting will be as per the directions of funding agency. The job locations may vary from Gurgaon to Hyderabad or Chennai, and the last date for apply online is 31st July 2022. Regarding fees, application fees or examination fees has been not mentioned in notification, so there is no fees for these vacancies. The only application, online application to be filled. Here the all vacancy details are mentioned. Separate links are given. Apply link. Suppose if you want to apply for this project data entry operator, click on this apply, or if you want to apply for project data entry operator, click S. This form is open. Sign in, email and password. Before that we have to sign up here. The link is here. Click on that. You will get this form. Give full name, email ID and password and confirm password and give mobile number and sign up. The activation link sent to your email. Please click to activate, then login. I have received mail. I have clicked and activated. Now I am sign in. Now I have signed in. Click on that project data entry operator.
Here asking, are you sure you want to apply for project data entry operator? Click yes. So that I have received this application form. All details are given here. First one, advertisement number, title of bond sponsored PMU, postcode 04 automatically displayed, post name project data entry operator, the name I have given, already given in that registration. Here enter father's name. If married, give husband's name. Here mother's name. Here date of birth, DDMM, YYYY format, and age as on closing date. Here select category, OBC, URS, etc. Physically handicapped, if yes, otherwise no. Ex-serviceman, if yes, otherwise no. Gender, male, female, select here. And religion, select from this list, suppose Hindu, etc. Next, nationality, Indian, automatically displayed. Marital status, married or unmarried, select. And essential qualification, it is graduation or BCom or BSc or as per the notification, you have select here. And select branch, accounts, computer science, etc. Next, year of passing, when we was passed, that we have to select here. Name of the university board where we have studied, a list is here, there we have to select. And the class, in which class we have passed, and aggregate. Aggregate is the in percentage, suppose 65%, 80%, like that. And save on next. The next form is a communication address. Type here, and district, city, pin code, state, Andhra Pradesh or Telangana, like that. Country, India, automatically displayed. Phone number and email ID already we have given, it is displayed here. And permanent address, same, we have to give pin code, state, etc. And save on next. The next form, step 3 and model. This is the step 3, educational qualifications. It is asking, suppose 10th class, matriculation. Year of passing we have to give here, suppose 2015, like that. Name of college or school you have to enter. And name of the board, university, you have to select. And marks, percentage, and class, first class, second class, or distinction, like that. Main subject, what is the subject we have studied, like that. Intermediate, 12th class. Year of passing, fill all the fields and save next. This is the last step, that is step 3. If you are presently working, nature of employment, type of employment, and present gross salary, and emoluments we have to enter here. Name of the employer, first type here. Address where we have worked, the designation, and the pay scale what we have received, and the period of experience from and to, nature of duties, and present job description, job profile we have to enter here. And please justify how your experience matches with the post you are applied here. Here we have to mention, suppose data entry operator, I have the typing skills, and like that we have to mention here. And please briefly indicate your familiarity with the computers and its application software, suppose MS Office or Tally, etc. We have to mention here what are the languages or computer applications what we have known. And next one is name of referee. Referee means we have to give the reference addresses. We have to give, they are asking 2 references, 1 and 2. Our friends or relatives or any responsible person or government employees, we have to mention here their name, address, and phone number, and email ID.
This is only for reference purpose. They will not ask them anything, just for only reference. If there any problem in the service, they may contact them. Otherwise, they should not ask anything. So the last columns are, have you ever applied for any post in ARCI earlier? If you have earlier applied for ARCI vacancies, yes, otherwise no. No is already displayed here. We don't need to change that. So here we have to upload applicant photo we have to upload. The maximum size is for 500 KB JPG format. Like that, applicant sign. Like that, Aadhaar or driving license or PAN scan copy, JPG format. All are should be in 500 KB below. The next one is community. Suppose SC, ST, OBC, like that. If PH, if here the consolidated mark sheet, any one is a single JPG. Upload your experience. Here the experience we have to upload. Here the qualification details we have to upload. Certificate memos. And save and preview. If you click on this, the application form is displayed, including photo and all. Check and all once it is correct or not. This is the application process for ARCI, various vacancies. The apply online link and the detailed notification links are given in videos description section as well as in comment section. Candidates just click on that and apply easily. Thanks for watching.